Hi student, welcome to our channel VMK Maths Education channel. Okay students, last class lo mathematical induction 1A first year అందులో సో ఏ ఫార్ములాస్ యూజ్ చేయాలి, ఏ టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి అనేది చెప్పడం జరిగింది. అయితే ఆ ప్రాబ్లమ్స్ ఇప్పుడు ఎలా చేయాలి ఏంటి అనేది తెలుసుకుందాం. ఓకే, గణితానుగమన సిద్ధాంతం మ్యాథమెటికల్ ఇండక్షన్ ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ చాప్టర్. ఓకే, ఫస్ట్ ప్రాబ్లం 1 square plus 2 square plus so on n square is equal to n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6. సో దీన్ని ఏం చేయాలి? మనం లాస్ట్ క్లాస్లో చెప్పుకున్నట్టు 3 ఫార్ములాస్ మరోసారి రిపీట్ చేస్తాను చూడండి. ఆ 3 ఫార్ములాస్ we can prove that n is equal to 1. This statement is true for n is equal to 1. ఇచ్చిన దత్తాంశానికి n is equal to 1 నకు నిజమని నిరూపించాలి. సో నిజమని నిరూపించాలి. దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ వన్. నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్, we can assume that this statement is true for n is equal to k. సో ఇచ్చిన దత్తాంశం అనేది n is equal to k నకు నిజమని తీసుకోవాలి. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్, we can prove that this statement is true for n is equal to k plus 1. సో ఇచ్చిన దత్తాంశం అనేది n is equal to k plus 1కు నిజమని నిరూపించాలి. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ దట్ ఫస్ట్ ఫార్ములా? ఫస్ట్ ఫార్ములా ఈజ్ n is equal to 1. సో we can prove that the statement is true for n is equal to 1. n is equal to 1. The statement is true for n is equal to 1. We can take LHS. We can prove RHS. We can take LHS. So what is the LHS? N square. So n square. We can substitute n is equal to 1. n is equal to 1. So that means 1 square. So that is equal to 1. So this is LHS equals to 1. Next you can take RHS. We can take RHS. So n into n plus 1 into 2n plus 1. 2n plus 1 by 6. So that is equal. So you can substitute n is equal to 1. So 1 into 1 plus 1 into 2 into 1 plus 1 by 6. So 1 into 1 plus 1 2. Okay, into 2 into 1 2 plus 1 by 6. So that is equal to 2 into 3 by 6. So that is equal to 6 by 6. So cancel, that is equal to 1. Okay, so LHS equals to 1, RHS equals to 1. So therefore LHS equals to RHS. LHS equals to RHS. So first statement is over. First statement is over. So what is that? So therefore this statement is true for n is equal to 1. So this statement is true for n is equal to 1. So next, second one, we can assume this statement is true for n is equal to k plus 1. So we can assume this statement is true for n is equal to k plus 1. ఇచ్చిన దత్తాంశం n is equal to k plus 1 నకు నిజమని తీసుకోవాలి. జస్ట్ ఇక్కడ ఏంటంటే n is equal to k plus 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేసేయడమే, మరి ఇంకేం చేయాల్సిన లేదు. సో n is equal to k plus 1 అనేది సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. సో ఎంతలో? ఇచ్చిన దత్తాంశంలో
సో ఇచ్చిన దత్తాంశం. ఓకే, సో ఇచ్చిన దత్తాంశం వాట్ ఈస్ దట్? 1 square plus 2 square plus so on plus n square is equal to n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6. Okay, first n is equal to k plus 1, n is equal to k plus 1, n is equal to k plus 1. So 1 square plus 2 square so on plus, so n is equal to k, n is equal to, sorry, here this statement is, we can assume that this statement is true for n is equal to k, n is equal to, this statement is true for, this statement is, we can assume that this statement is true for n is equal to k only, just you can substitute n is equal to k. So n is equal to k, n place లో k అనేది సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం, k అనేది సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. So that means kn is equal to k means k square, k into k plus 1 into 2k plus 1 by 6. This is equation number 1. Next, what is that third one? We can prove that this statement is true for n is equal to k plus 1. సో ఇచ్చిన దత్తాంశం అనేది n is equal to k plus 1కు నిజమని నిరూపించాలి, నిజమని నిరూపించాలి. సో n is equal to k plus 1. So that means, so what is that? Equation number 1. Equation number 1. Okay, we can prove that s of k plus 1. Just you can, what is that? K plus 1 whole square is equal to k plus 1 into k plus 1 plus 1, next 2k plus 1 plus 1 by 6 by 6. So that is equal to k plus 1 into k 1 plus 1 2 k plus 2 2 into k 2k plus 2 into 1 2 plus 1 whole by 6. So that is equal to k plus 1 k plus 2 2k plus 2 plus 1 3 by 6. సో దీన్ని మనం ప్రూవ్ చేయాలి. సో దీన్ని మనం ఇలా ప్రూవ్ చేయాలి. అయితే ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 తీసుకున్నాం. ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1, ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 వాట్ ఈస్ దట్? 1 square plus 2 square plus so on k square is equal to k into k plus 1 into 2k plus 1 by 6. So both side adding k plus 1, both side adding k plus 1 whole square. So k plus 1 whole square. So both side adding k plus 1 whole square. So that means 1 square 2 square plus so on k square plus k plus 1 whole square is equal to k into k plus 1 into 2k plus 1 by 6 plus k plus 1 whole square, k plus 1 whole square. చూడండి ఇక్కడ k plus 1 ఉంది, ఇక్కడ కూడా k plus 1 ఉంది. సో k plus 1 కామన్ తీయండి, k plus 1 కామన్. సో ఇక్కడ k plus 1 కామన్ తీసాం కాబట్టి k ఉంటుంది, ఇక్కడ 2k plus 1 ఉంటుంది ప్లస్ 6 into k plus 1 ఉంటుంది whole by 6, whole by 6.
Okay, k plus 1. So that is equal k plus 1 into k into 2k, 2k square plus k plus 6 తో మల్టిపుల్ చేయండి, 6k plus 6 by 6. Okay, so that is equal k plus 1 into, so ఇందులో 2k square plus k plus 6 plus 6k plus 6, so that means 2k square plus 7k plus 6 whole by 6. So దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే k plus 1 into k plus 1 into k plus 2 into 2k plus 3 whole by 6. So therefore, చూడండి ఇది ప్రూవ్ చేసామా? సో ఇది ప్రూవ్ చేసాం. సో therefore this statement is true for n is equal to k plus 1. ఇచ్చిన దత్తాంశం అనేది n is equal to k plus 1 కు నిజమని ప్రూవ్ చేసాం. సో therefore for all n belongs to n కూడా ఇది నిజం అవుతుంది అన్నమాట. సో ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇలా ఈ విధంగా